Ladies and gentlemen, it is an esteemed pleasure today to be here at the opening of the Leo Global Overseas Office in Chennai. This is a city that I came to many, many years ago through my great friend Lodha. He introduced me to the international student recruitment industry, and many years later I returned to this city as an international director of an international company. In 2008, a man from Guntur in Andhra Pradesh, Srinivas Lagadapati, left India to go to the UK to study in London. And this many years later, 17 years later, he now has, this is going to be his 15th office, 2 in London and the rest are here in India, as we open up all across India. As Sir said, we don't charge, we only tell the truth, we do not tell lies. We are a good company. This is my 4th company I've worked with in India. But for me, being based in London, in the UK, with the owner, strategically we plan everything. And then we hand it over to people like Sir here. So with all this coming together, the company is growing. We had 70 staff last year, we've over 150 now. We had 6 offices last year, now we got 15 offices and more to come. So it is just amazing to see how quickly the growth has happened. But that is the vision of the founder and director of Leo Global, Srinivas Lagadapati. And it would be remiss of me not to mention his late brother, Anji Babu, who died in an accident last year and grew the company with him over those 10 years. So we've all had to kind of fill in the hole after Anji passed away. And Srinivas and a lot of his other managers now have moved the company on to get to this vision. So I thank you very much for coming here today. I'm indebted for you, Sir, coming and for you coming here. I'm thrilled. This is my wife, Mary, who works in the company as well. But we're all part of the Leo Global family. And thank you very much. Mr. Sudhir and all the staff of Leo, a very good morning to you all. It's a big pleasure to be part of this opening. Because apart from being a company, it deals with a very specific subject, and that is education. And all of you know how important it is, and lot of Indian students, they go abroad. Rather, I am also, and I have also gone abroad and studied once. 1 year I did a MA in Human Rights on a Shivning scholarship in 2020-21. So I know even with my position, when we need information, how difficult it is. So I can always understand the plight of all the young boys and girls who want to go. Some of them come from tier 2, tier 3 and even rural places also. For them, getting information and services at one place is very, very difficult. So here, this is where they come into play, and they told that they have a stellar record so far. And whatever I also know, personally, not the company that much, but David personally, I hope that they will, they already, I think they have a very big presence in Andhra, Telangana, and with this office here, as well as I think they have plans for Kerala. I wish them all the best. Being a police officer, I have seen many places when I was district SP or DIG. A lot of companies are in place in this field. In this field as well as other fields of recruiting people, not only for education but that field. But I have seen some companies not keeping up their promises, and then it creates so much of problem for the company, more than that the young boys and girls. Because when they go with lot of hopes and aspirations. So it's not a commodity product. It's a service and dealing with very young minds. So then this services have to be very, very sensitive to that. So as David said, that we never promise the moon, and what we do promise, we try to deliver, and we have a very good record. That should be the thing. It should always be under promise and over deliver, rather than the opposite. So I once again request them that they should provide the best services, and at the same time keep these things in mind, whereby because when a boy or girl goes abroad, it's not that individual alone, but the whole family
not only family, sometimes in our conditions, it may be a whole village which is looking forward to that person going, and one good experience from his side can give a guiding light to hundreds of students in that village or that town or nearby area. So I wish them all the best. They have done well, and for this branch as well as their future branches also, it would be a pleasure to be of any help. At the same time, wish them all the best, and wish them lot of success to their students. Thank you. My institutions where we are running in Coimbatore, our institutions are not on a business model. We are not a profit-making trust, because I think most people would be saying that, but then today I think education is a business. But in our college, especially in the Arts and Science College, if a student gets a rank in the university, we return the 3 years fees for the student, so that we encourage them to study further, or we get them wherever higher, whatever subject they want. Plus we give them the 3 years fees, so that we motivate them to do higher education. And in this nursing college and physiotherapy also, we do not take donations, because we think that education is something, in the earlier days it was philanthropy. So we are very happy that you have taken a few of our students in you were saying. I'm not aware of it because I've been traveling up till this morning, and I've been really busy. Anyway, we wish this organization all the best. Very illustrious company. What is Tamil peswa English peswa? Tamil peswa. Thai Tamil Nadu Tamil peswa. I'm happy speaking in English as well, but to reach people, I think we have to speak in their language. Bilinguals. I think Nelson Mandela said, you speak to the world, you speak in common language. You speak to the heart, you speak in their language. So, in the காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம GDP wise, India is from 5 we're moving to, from 11 we've come to 5, and நாலாவது இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிருக்கோம். நமக்கு மேலே ஜிடிபியில் வந்து வெறும் USA, China, Russia and Japan and Germany. We're very close to knocking off Germany. நமக்கும் ஜெர்மனிக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெர்மனி வந்து 4.2 trillion GDP, நம்ம வந்து 3.5, 3.6 trillion. பட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா, if you take the black money, கருப்பு பணம் எடுத்து பார்த்தா GDP will probably be more than Germany. But we are trying our best to bring it all into one. So இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி மேலே போகுது, நம்ம ஒரு ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு பின்னோட்டத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்றால், யங்ஸ்டர்ஸ், இளைஞர்கள், education is particularly important because 65% of India today is less than 30. நம்மளுடைய ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, we will be among the oldest people in India. 65%, 50% is less than 30, and 50% is less than 20, and 65% less than 30. முதல் முறையாக யங் பாப்புலேஷன் அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணும், படிக்கணும், அப்ஸ்கில் பண்ணணும், and they must come back bringing that talent inside back to our country. இப்போ நாங்களும் அதே தான் பண்ணோம், but I did it 40 years ago when we went to England and Germany and America. அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எங்களுடைய தலைமுறையில் in the 80s இங்கே வெளிநாட்டுக்கு போகலாம், படிக்கலாம், வரலாம். ஆனால் எந்த பயணம் போட்டு வந்தால் கூட கவர்மெண்ட் வந்து $7.5 தான் அலோவ் பண்ணும். $7.5ங்கிறது இன்றைக்கி காலையில் இந்த காலகட்டத்தில் ₹560, அந்த காலத்தில் வந்து ₹65. இங்கே $7.5 தான் அஃபிஷியலி அலோவ்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வரது. 1992 அஃப்கோர்ஸ் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், மன்மோகன் சிங் அப்போ வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அந்த மாற்றம் பண்ணார். ஸோ சில்ட்ரன் மஸ்ட் கோ அப்ராட் அண்ட் பிக் அப் வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள். பல நாடுகளில் நமக்கு இல்லாத ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது. I think in about 10, 15 years, 20 years, it might become redundant, because already, if you look at unicornsனா நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறேன், அந்த ஸ்டார்ட் அப்போட வேல்யூ வந்து 10,000 கோடிக்கு மேலே போகுது. 1 billion unicorn. Maximum number of unicorns in the world are obviously in the US. 1000 unicorn இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து சைனா 320. மூணாவது இந்தியா வந்துருச்சு. கீழே இருந்து சிங்கப்பூர், கொரியா எல்லாம் தட்டிக்கிட்டு India has now 117 unicorns that are worth 1 trillion. I have also been fortunate, and the ஒரு சிலரை நான் சந்திச்சிருக்கேன் வெவ்வேறு மீட்டிங்ஸில். The average age of the CEO, founder of the unicorn பார்த்தீங்கன்னா 23 வயசு. 23 வயசில்
8,000 கோடி 10,000 கோடிக்கு யூனிகார்ன் பண்ணுற ஒரு ஒரு பொன்னான ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தீஸ் சில்ட்ரன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த யூனிகார்ன்ஸ், இட்ஸ் a very important point to note for Leo Global. Almost all the unicorns have passed out through either in IIT or an NIT, and then they would have spent 2 or 3 years abroad, where அந்த எக்ஸ்போஷர் வருது மார்க்கெட்டில், இதில் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் என்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷரை வந்து பயன்படுத்தி நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு எப்படி அந்த மார்க்கெட்டை வளர்க்க முடியும். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பணக்காரனா 2 பேர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும், அம்பானி அதானி. ஆனால் அம்பானி அதானிக்கு ஈக்குவலாக கிடுகிடுன்னு மேலே வர்றது இது வந்து பப்ளிக்கு போகணும். 22 and 23 ரோல்ஸ் ஓயோ மணிவியூ லேட்டஸ்ட் ட்ரில்லியனர் போன வாரம் மணிவியூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 பேர் 24-25 வயசு. இவங்கெல்லாம் கம்மிங் அப் டு வெறும் அம்பானி அதானி நம்ம கத்தி தொண்டை கிடியை கத்தி பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த பசங்க வர்றது நம்ம வளர்க்கணும். As every startup comes, there is a zone of influence, நிறைய ஜாப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. And I really believe that upskilling and reskilling இந்த 2 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அப்ஸ்கில்லிங்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு வரைக்கும் தெரியும், அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு தெரியாது. ரீஸ்கில்லிங்னா யூ ஹேவ் டு டர்ன் அரவுண்ட். அது 2 எக்ஸாம்பிள். இங்கேருந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பல வெளிநாடு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போய், ஸ்பெசிஃபிக்லி மொனாஷ் யூனிவர்சிட்டின்னு இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவில், சிங்கப்பூர் NUSக்கு போய் I have actually met young technologists. தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே போய் ரினியூவபிள் எனர்ஜி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வெறும் சோலார் அண்ட் விண்ட். பட் இப்போ லேட்டஸ்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி which is taking India to a next highest level is hydrogen energy. Recently I was in Delhi. அப்போ வந்து our railway minister Ashwini Vaishnav was saying it out in an interview as well, how latest இந்த ஹைட்ரஜன் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டீம் என்ஜினுக்கு பதிலாக அல்லது ஒரு டீசல் என்ஜினுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தும் பொழுது அதோடைய வேஸ்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வேஸ்ட் சைடு எஃபெக்ட் வந்து தண்ணி தான், வெறும் தண்ணி தான். உலகத்துக்கு தேவையானது தண்ணி. ஸோ இதோடைய ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி என்ஜின் பயன்படுத்தும் போது அதோட வேஸ்ட் எனர்ஜி வந்து வெறும் வாட்டர். திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட். Ashwini Vaishnav famous interview said India is going to be the biggest exporter of hydrogen energy. நீங்கள் எல்லாம் போய் கூகுளில் பார்க்கணும், இல்லை இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க எல்லாம் மக்கள், you must all go and Google it and see India's latest hydrogen energy railway engines beyond anything in the world, beyond Japanese bullet trains, beyond Chinese trains. யார் பண்ணது? எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ், எல்லாம் 20 to 30 தான். எல்லாம் இங்கே முதல் படிச்சுட்டு டெக்னாலஜி வெளியூருக்கு போய் படிச்சுட்டு அந்த புதிய ஐடியாஸை கொண்டு வந்து இதுதான் திரைக்கடல் தாண்டி திரவியம் தேடு. பாரதியார் அழகாக சொன்னார். One of our poets famously said, go outside and learn and bring it back. And this is the new golden India. Nothing is going to stop us. We have a very clear sense. Youngsters are going outside, reskilling, upskilling, upscaling the level of industries and business. To be a businessman is no longer a bad word. In the 70s and 80s, in every film, the villain would be a businessman. Hey, Ambani bhi pantanda, Adani bhi pantanda. Now businessman is giving thousands of people jobs. He is raising up இந்தியாவுடைய ஜிடிபி மேலே வளருது. பலருக்கு தொழில் வாய்ப்பு கொடுக்குறது. வீட்டில் வந்து அரிசி வந்து ஒழுங்காக பொங்கணும்னா இது எல்லாத்துக்குமே தொழில்நுட்பம் தேவை, டெக்னாலஜி தேவை. And I'm very happy that Leo Global is doing this all across. I just gave 1 or 2 examples. There are hundreds of examples, and the world is ours because we have got the youngest brains in the world. We have the youngest bodies in the world. India தான். ஸோ அப்பேற்பட்ட பசங்களை வந்து இந்த ரூட்டில் நம்ம அனுப்பி எங்கே வேணால் கற்றுக்கிட்டு வா, ஆனால் கம் பேக் டு இந்தியா. When you make in India, we don't want them to settle down in India anymore, David. We want them back in India. Many of us could have settled abroad. We chose to come back to India. And இந்த தலைமுறை கூட திருப்பியும் வந்து நம்ம நாட்டில், நம்ம மண்ணில், நம்ம மொழியை பேசி நம்ம வந்து திருப்பியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி கிரண் மசும்தார் ஷா வந்து பயோகான் ஆரம்பித்து எவ்வளோ பெருசாக போனாங்க. These are some examples. And from a medical side, we are very, very keen on partnering with Leo Global in any which way. We're very, very happy to do it across the country. We've also got tie-ups in Dubai and Philippines. We're very, very happy to get involved, as well as with whatever I can offer my little connects with the central government. We'll be very, very happy. I'm looking forward to this connection. ஒரு சின்ன விஷயம் 10 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட இதனால ஆயிரக்கணக்கான பசங்களுக்கும் அவங்க குடும்பங்களுக்கும் நல்லது நடக்கணுங்கிற ஒரு பிலீஃபோட நம்ம இருக்கணும். வாழ்க தமிழ், வாழ்க இந்தியா, ஜெய் ஹிந்த்.